বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি ইউনিভার্সিটি হলো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। আর সেই ইউনিভার্সিটিতে আজকে অধ্যয়নের চান্স পেয়েছে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত বাংলাদেশি নাগরিক ডক্টর মুজিবুর রহমানের ছেলে সাইমুর রহমান। তার এই সাফল্যে উজ্জীবিত কমিউনিটির অনেক মানুষ। চলুন আমরা শুনি তার মুখ থেকেই সে কিভাবে এই সাফল্য অর্জন করেছে এবং তার লক্ষ্যই বা কী। So I applied to 5 universities, Oxford, Imperial, UCL, King's and Manchester. And I decided to choose Oxford because it was the most prestigious and the best in the field of physics when I applied. So I thought that would give me the best training to be a good physicist. Because physics encompasses all of life and all of being. You know, physics, it talks about things that are very small in quantum mechanics and talks about things that are very big in things like general relativity. So I think physics is the pinnacle of human civilization. So I think those that study physics, they advance human civilization and they advance the human species as a whole. So I think physics is an important subject to study for humans. It depends. So if I have exams, then obviously I have to revise a lot more than usual. So during exam season, I would have to revise, I don't know, 6 hours a day or something like that. But I'd also make sure to make time for other things like football and basketball and going out with friends to make sure to keep a balance between studies and life. First is the qadr of Allah, alhamdulillah, lots of dua, and secondly is hard work. I think it's important to be disciplined. So, when you don't want to work or when you feel lazy, it's important just to work and have a goal in sight. To have a goal and stick to it is something that I think is very important to do. So yeah, I think it's hard to have a goal and work hard and stick to your goal. It depends. Obviously, nowadays people like to spend lots of time on the phone, and obviously I'm a victim of that as well, of watching YouTube and Snapchat or whatever. But I think the mobile phones are very useful technology and they can be used in a beneficial way, as well as they can be used to waste time, but I think they should also be used to learn, because the internet is a very useful resource to learn about lots of things in the world. I like to play footballs on the weekends and play basketball. I like to engage in sports and other physical activities. I also play chess and other games like that to engage my brain. I used to play the violin. As a hobby. I think that's it. My advice to my younger brother and to younger people in the Bengali community would be to set high goals and be ambitious. I think that it's often a mental barrier that people set themselves. I think the first step to achieving big things is to set high goals and be ambitious. So I think that's my advice, to set high goals from a young age and stick to it. So people might think you're crazy or might think you're silly, but I think you should set a really high goal and work your best to try and achieve it. Thank you. Of course, আমি খুশি এবং আমি মনে করি আমি প্রথমে মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। যে কোনো পিতামাতাই খুশি হবে, কারণ অক্সফোর্ডের মতো জায়গায় কোনো ছেলে যদি চান্স পায় তো সবাই খুশি হবে। বলে আমার সত্যিকার অর্থে আমি একটা জিনিস দেখছি, হি ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার। তাকে কোনো সময় কোনো প্রেশার, হয়তো কিছু মনিটর ওয়াচ করার মতো, কিন্তু খুব একটা প্রেশার এরকম কোনো প্রেশার দিতে হয় না। From his childhood I kept a routine. When you come from school, sit down, do your homework, sleep on time, finish your work on time, and research the homework, revise, give them a timetable. So I found doing this from a young age, by the time Saim reached year 6, he is independent learner. I'm very, very proud of my son. It's an amazing accomplishment, and I hope him every success in his future course. He loves physics from when he was a young child, and I wish him the very best. আমার বেশি ভালো লাগে সাইম, আমি ছোট থাকি কত বড় হয়েছে, আমার ভালো লাগে মানে তান ফরাত বেশি হার্ড ওয়ার্ক করেন, তাই হার্ড ওয়ার্ক করিয়া এভিডেন্ট আছে মানে দেখলাম তানোর হার্ড ওয়ার্ক কত দূর হয়ে নিছে কি, তো অক্সফোর্ড করে আর ইনশাল্লাহ খাম আরও ভালো পাইব আর কত অপরচুনিটি আইব ইনশাল্লাহ। অক্সফোর্ড ভালো ইউনিভার্সিটি উঠিয়া অপরচুনিটি ভালো উঠে আসো, এটা ইনশাল্লাহ সাইমুর হি হ্যাজ আ ভেরি গুড ফিউচার হেড অফ ইনশাল্লাহ। সাইমুরের গ্রামের বাড়ি সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায়।
শাকির হোসেন, এবি নিউজ, লন্ডন।